Hello guys, el día de hoy estuvimos trabajando with the page number 104 and we have to listen to the next activity. We have to do the tracing and we have to color. I'm gonna say what color and you have to trace it, okay? Este de aquí, this one is the sun, and it's going to be yellow. The sun is yellow, okay? Next, snow. The snow, we're gonna make it light blue. Un blue así bajito, como mi cubrebocas, okay? Like the mask. Entonces, the snow is blue. The stars, ¿qué creen? The stars también las vamos a hacer yellow. The stars are yellow. And the moon is going to be blue too. The moon is blue. But remember, we have to trace the shape of each thing. So let's say it again. Sun, snow, star, moon. Ok, pues fue lo que estuvimos haciendo el día de hoy. Espero que los que no asistieron, pues por ahí revisen su trabajo, me lo manden a Classroom para yo revisarles, o cuando regresen en su libro yo les reviso, ok. Entonces, have a great weekend. We'll see you Monday. Nos vemos el lunes. Have a great weekend. Bye bye.